Elikkäs moro vaan taas kaikille ja tällä kertaa taas pelaillaan Hogwarts Legacya ja aloitellaan ihan justiinsa. Ihan sekunti vaan. No niin, joo. Aloitellaan nyt sitten ja... Joo. Harry Potan seikkailua sitten jatketaan taas. Level 10. Ihan hyvä. Ihan jees, ihan jees. Mutta joo. Jatketaan. Siihen mihin jäätiin. Taas. Olisiko tää nyt jakso 5 ollut? Joo. Jakso 5. Ja näitä jaksoja kyllä aika paljon tästä pelistä. Ei tää nimittäin mikään kauhean lyhyt peli oo silleen kuitenkaan, että tästä tulee näitä aika monta tuntia pelattua. Mutta jatketaan tästä nyt, mihin ollaan jääty. Näköjään tänne. Ihmemestaan ja... Siellä on meidän Hogwarts-koulu. Hieno toi siltakin näkyy tästä. Tosta näkyy hienosti tänne. Ja tää. Kato jotain uusia materiaaleja löytyy. Noita varmaan saakin paljon noista mun tietääkseni veden ääreltä näitä ihme leech-juttuja. Katsotaan nyt tota quest-juttua, että mitä täällä on. 2. Joo. No ei tehdä tätä, koska ei tästä edes saa mitään. No ei tästäkään, mutta tää on vähän niinku päätehtävä tarina. Silleen niinku päätehtävänä on sivutehtäviä. Niin. Vedetään enemmän niinku päätehtäviä ja välillä näitä sivutehtäviä, mutta tätäkään mun ei oo niinku pakko tehdä. Ei mitään niitä sivutehtäviä. Joitain on pakko ennen kuin pääsee noin päätehtäviin, mutta... Mitä kattoo nopea yksi juttu, venakkaa hetki. Noniin, jatketaan nyt sitten. Niin me varmaan päästään kyllä teleporttaamallakin vähän nopeammin. Kasvitehtävä vai mikä? Kasvitiede juttu, mikä ikinä onkaan. Mennään tuonne Central Halliin. Ainakin joku tyyppi sanoi, että sieltä tässä pelissä joku tyyppi, joku hahmo sanoi, että tosta pääsee helposti joka paikkaan ja toi on lähin mahdollinen nyt olevaa tehtävää. Niin kuin lähin tehtävää olevaa. Noniin. Mennääs nyt sitten.
Olisi kiva tutkiakin tätä koko Hogwartsimesta ja sitten vielä pikkasen myöhemmin sitä Hogsmeadea. Mutta nyt ei ole sen aika. Sitten vähän myöhemmin, kun on näitä... näitä päätehtäviä vähän enemmän tehtyjä on. Silleen niin kuin ollaan pidemmällä, kun tässä saa sit myöhemmin sen luudankin. Voi lentää ja muita jutskia. Mikä levelin lukkua? Se ei tossa luo. Mä en tossa edes ollutkaan, miten se voi olla lukossa. Häh? En tiedä. Se en oo se luo. Onks tässä joku bugi? En tiedä. Siitä tollanen. No, näissä lukee. Täällä on jotain kasveja täältä. Tää on tällainen kasvihuonemesta. Ihan kivan näköinen. Tällainen. Tänne puukin on mahtunut näköjään tänne paikkaan. Tutkitaan nyt tässä kun ollaan, kun ei täällä tuu kauhean usein käytyä, niin katsotaan löytyykö täältä jotain. Tuo on joku lappu varmaan. Oho, oliko se noin syvä, herra? Se oli kyllä aika yllätyksenä, että se oli noin syvää vettä. Niin katsotaan nyt. Tuolla tässäkin olipa jotenkin piilossa. Ja tuo toisella puolella. Täällä on näitä, ne on varmaan niitä lukittuja paikkoja, vai pääseekö noihin näistä sivuovista? No ei. Ei pääse, en tiedä. Onko täällä mitään, mitä voi tutkia ennen kuin täällä tekee questeja? Eikö täällä se on se lappu? Joo, se oli vaan joku lappu. Noita lappuja mä en kyllä lueskele, ne ei hirveesti, ei niissä oo kai kauheasti mitään sellaista tärkeetä, mitä pitäisi tietää. En ainakaan usko. Tutkitaan nyt tätä vähän ennen kuin lähdetään. Hirveesti. Kun täällä ei kyllä joutu kyllä käytyä sitten myöhemmin paljon varmaan. En tiedä. En yhtään tiedä. Ei täällä kyllä kauheasti oo mitään tekemistä, paitsi noita lukkojuttuja ja sit myöhemmin voi availla ja sun muuta, mutta nyt ei oo sen aika. Eikä me edes pystyttäisi. Siitä just. Tuo mun korvan lehdet kutiaa, kun mulla on nää kuulokkeet ja kun on muutenkin hiki, kun on niin lämmin ulkona ja täällä sisällä. Siitä saatiin yksi Field Guide. Mä nyt joka livessä käytä tai kautta videossa, niin en käytä ääntä. Mun pitää nyt vähän katsoa tuota kuuloketta vielä. Nää kutittaa niin pirkuleesti. Ja mä just tulin saunastakin, niin saattaa sekin vähän. Oli hyvät löylyt kyllä. Oli hyvät löylyt kyllä saunassa. Kyllä kelpaa. Mutta on aina sen jälkeen vähän hikinen olo. Tai on hiki sen jälkeen. Niin. Revelio. Onks mä nyt ihan eksyksissä? Hei, tostakin pääsee vielä ylemmäs. Vai käytiinkö me tuo äsken? Täällä. Ei kun mehän käytiin täällä. Ei kun... Minä en mä tiedä. Miten mä pääsen tuonne takaisin? Tästä kun vaan vois hypätä, niin oli siellä. Ai tosta. Pitää vaan kiertää.
Eihän täällä varmaan enempää hirveästi mitään tutkittavaa. Revelio. Täällä on näitä lukkoja niin paljon, että ne on ainoita juttuja varmaan mitä täällä edes on, mitä vois niinku just nyt niinku ylipäätään tutkia. But trolls have no business in Hogsmeade. No, aloitetaan oppitunti kasveista. Ai siitä piti vielä painaa. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from that. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Joo, todellakin kannattaa suojata korvat, ettei lähde kuulla, koska nyt nimittäin kuuluu kovaa ääntä. Rip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Let's go. Holy mo, mitä hitto? Meni rikki toi lasi tuolla kyllä. Pistetään se ilman kautta, noniin. Ei sen täs pyörry. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Noin simppeliä se on vaan kun voi Reparolla korjata. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get I wonder if hippogriffs like knotgrass. Tässä pelissä on kyllä pakollista myöhemminkin tää kasvien kasvattaminen. En tiedä, ihan kivaa tää on, ei tää niinku tylsää ole. Tässä potioneitakin voi myöhemmin. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Myöhemmin niitä potioneitakin sit käyttää vaikka taisteluissa tai hiilinpotionia kai voi tehdä ja kaikkia I already have some, eri Professor. efektejä Pick them up in antavia. Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative Ensimmäisen kasvin kasva. Siitä 10 minuuttia joutuu venään, mutta mepä ei jakseta venaa. Eikä sitä tarvi. Voi myöhemmin hakea ton sit. Niin niitä kasveista voi niitä potionimateriaaleja käyttää. Tai silleen. Käyttää niitä kasveja niiden potioneiden tekemiseen. Outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew.
Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okay. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Hauska Chinese tavata. chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Selvä. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. Here we are. Home of the... Now, see Täältä that saadaan vähän Just toss the cabbages at kasvavia it, juttuja. and they'll do the rest. Siitä naps naps naps. Ja sitten valitaan täällä, voi näitä kaikkia. Tuo näkyy noita potineita. Voi täällä käyttää sit kun niitä saa auki. Ja tuo oikealla tuolla päin, mihin mä nyt odotan tällä tattijutulla tai täällä mikä tässä näkyy, niin tuo on noita noita ratsuja ja voi myöhemmin saada, ja millä voi lentää ja juosta ja muuta, ja sitten luuta. Ja näitä meidän pitää nyt käyttää. Siitä vaan viskattaa maahan ja se hyökkää kimppuun. Näitäkin voi taistelussa hyödyntää. Mutta näitä mä en kyllä käytä hirveästi. Did save her the denoming, but they Anna left her siitä. honking daffodils in tatters. Hauskan näköisiä. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Kyllä. Take your time. I'll see you back in class. Joo. Pitää nopeasti katsoa yksi juttu, niin kattokaapas taas pikku hetki. Mun pitää täältä katsoa vaan liven asetuksesta. Joo, ei hitto, nyt mä vahingossa menin pois tosta, mun pitää katsoa uudestaan. Voi juman kautta. Mä voisin tehdä nyt tän loppuliven ilman ääntä, kun mun mielestä se on kivempi ehkä tehdä, että mä en nyt ehkä jaksaisi tässä enempää puhua, kun tää on ärsyttävää, kun mua kutittaa nää korviin nää kuulokkeet, nää on vähän inhottava pitää nyt, kun on muutenkin ihan hiki ja on niin lämmin täällä sisällä, että mä teen tän loppuliven ilman ääntä, mutta toivottavasti se ei hirveästi haittaa, mutta joo, nyt ette tuu kuulemaan mua enää, joten kattokaa ja nauttikaa. Moro moro.
And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Shouldn't there be Auras or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black... Revelio. Revelio. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the Mallow Sweet, and... Rebellion. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Not again. Dragon Talk! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients,
you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. My robes are going to reek from Gareth's ink. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Revelio. I wouldn't say. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you, and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student.
Revelio. 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 You don't ever want to find me that way. Revelio. Revelio.
Revelio. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio! I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Accio! No statues here.
do nicely. I'd best keep looking. Accio! I'll take that, thank you. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio! Here's a welcome surprise. No statues here. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. Nothing. This'll do nicely. I'd best keep looking. Accio! Levioso! Accio! What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't, really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Ugh.